హలో. Yes. ఓకే సార్. వాయిస్ ఏం లేకుంటే Hi, కొంచెం all. Good evening. ఇష్టమే. వాయిస్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening, sir. Recording in progress. Okay, last session what we discussed? Hello. Data V functions. Okay. So today we are going to discuss about deployment. Okay. So this is the MuleSoft deployment guide. Okay. So first of all, what is deployment? Very, very important, guys. Most of the organization DevOps team will take care. So in few of the organizations, we have to take care of this. Okay. So what is deployment? Basically, deployment is a process of bringing your application to active state by running it in the runtime. Bringing your application to active means that should be in the live. Okay. MuleSoft applications require Mule runtime to bring them to working state. Okay. So whatever which you created in the studio. Okay. This we need to export it. As soon as you export this application, okay, can you see here, right click on the project, export. Okay. So as soon as you click on this export, okay, click on next. See, it will create a jar file. Can you see here? Jar file. Okay. This is so and so path, users Kishore Reddy SMT. Okay. Here it is going to generate a jar file. If it is in Mule 3, sorry, Mule 4. If it is in Mule 3, here you will get one zip file. Can you see here? File generated by exporting Mule project. If it is Mule 3, we will get .zip. If it is Mule 4, we will get .jar file. Okay. Next, Cloud Hub. Okay, what is Cloud Hub? Okay, Cloud Hub is an integration iPaaS. iPaaS is nothing but integration platform as a service. Basically, it enables you to deploy and run our applications in the cloud via runtime manager. Can you see this runtime manager? So if you open this Anypoint platform,
See, this is the runtime manager. Okay. Once you click on this runtime manager, it will take you to this page, deploy application. Once you click on this, it is asking you, upload a jar file. Here you have to choose this jar file. Okay. So by using this runtime manager, we can deploy our application. Can you see here? So you just click on applications, deploy application. Okay. You can select the environment of Sandbox. Okay. Now this is the URL. Okay. Runtime manager. Already we do have this URL. Guys, just give me 2 minutes. I'm getting call from office.
Yeah. See, by using this runtime manager, we are going to deploy our application. Okay. I will show you how we need to deploy this application. Okay. Here you have to, like, some terminology in real time. They may ask you in the interview, what is worker? What is worker size? Okay. This terminology you have to remember. So this is, completely high level. Okay. This worker and worker size. Okay. They are going to, architect, he is going to take care of this, but you have to know what is worker size and all everything. Okay. Worker is nothing but it is a virtual mule server instance where all our applications will be deployed. Simply I can say it is a server. Worker is nothing but server. We can call it as an instance. Instance is nothing but like server. Okay. Worker size. Okay. Simply we can call it as a vCore. Worker size is nothing but vCore. vCore is a maximum memory assigned to worker. See, for this instance, this is the server, right? For this, we are going to assign some memory that we can call it as a vCore. For every instance, there will be some vCore. Okay. Different types of worker types will be there. Micro, small, medium, large, X large, double X large, 4XL large. Okay. So based on this worker type, okay, we can give the maximum usage of memory. Okay. 0.1 vCore. Okay. 0.1 vCore is nothing but 500 MB. Okay. 0.2 vCores means 1 GB. 1 vCore is nothing but 1.5 GB. 2 vCores is nothing but 3.5 GB. Okay. Like this, they segregated. Okay. This and all, your architect is going to take care of as soon as he got a project. Based on that project, how many workers we need to keep based on the load, traffic. Okay. They are going to decide, okay, which vCore they need to use. Okay. Whether they need to go with the large or medium or small. Okay. For our free instance, we will get 0.1 vCore. Okay. Clear? Any queries here? No, sir. హలో Yes. సార్ గిట్ హబ్ కి క్లౌడ్ హబ్ కి డిఫరెన్స్ ఏం సార్? అంటే గిట్ హబ్ ఒట్టి రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి కోడ్ షేర్ చేస్తాము, ఇక్కడ Very అయితే good. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో షేర్ చేస్తాము. చెప్తాను చూడండి. గిట్ హబ్ అంటే ఏం లేదండి, మనము డెవలపర్ మనం చేసిన కోడ్ అంతా అక్కడ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? స్టోర్ చేస్తే అదర్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా కావాలంటే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ క్లౌడ్ హబ్ అంటే మన అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉంటది అన్నట్టు. ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉందా? వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. హలో, ఎస్ సార్ చెప్పండి. ఈ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, జీమెయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారంటే ఇవి అప్లికేషన్స్. ఇవి లైవ్ లో ఉంటాయి. లైవ్ అంటే ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ ఇలా ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో పెడతారు. ఓకేనా? దాన్ని లైవ్ అంటారు. కానీ సేమ్ గిట్ హబ్ లో ఈ వాట్సాప్ కోడ్, ఫేస్బుక్ కోడ్ డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ కోడ్ అంతా అందులో ఉంటది. అది గిట్ హబ్. ఈ క్లౌడ్ హబ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటది. ఇప్పుడు ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ పబ్లిష్ చేస్తుంటారు. పబ్లిష్ చేస్తే లైవ్ లోకి వస్తాయి. అట్లా మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ క్లౌడ్ హబ్ కి పబ్లిష్ చేస్తే అది రన్నింగ్ అవుతా ఉంటది. అది లైవ్. అది లైవ్. గిట్ హబ్ అంటే వర్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది కదా సార్? వర్షన్ కాదండి, అది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అది అక్కడ మన కోడ్ అంతా ఉంటది అంతే. ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. క్లౌడ్. గిట్ హబ్ వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్, క్లౌడ్ హబ్ వచ్చి ఫ్రంట్ ఎండ్ సార్. అట్లా కాదండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కాదు. ఇందాకే చెప్పా కదా, దేనికి అదే వాడతారంటే. ఇప్పుడు కోడ్ అంతా స్టోర్ చేయడానికి రిపాజిటరీస్ అన్ని క్లౌడ్ హబ్ లో పెట్టుకుంటాం. సారీ, గిట్ హబ్ లో.
మీ అప్లికేషన్ చేసింది ప్రొడక్షన్ అంటారు కదా, ఆ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది లైవ్. ఓకేనా, ప్రొడక్షన్ లో ఉంది, ప్రొడక్షన్ లో ఇష్యూ ఉంది అంటుంటారు కదా ఎవరైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు. అవును సో సార్. ఆ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ అంటే ఈ క్లౌడ్ హబ్ లో ఇష్యూ ఉంది అని. ఓకే. అట్లా అర్థమైందా? అదే ప్రొడక్షన్ లాక్స్ అవంతా ప్రాబ్లం. అవి చెక్ చేయండి, ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఆ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ అయితే ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేయాలి, అందుకు ఏదైనా కాల్ పెడితే లేట్ అవుతా ఉంటది. అట్లా ఓకే. డిప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ అంటారు అట్లా. ఇది క్లౌడ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో Okay. మనకి క్లౌడ్ హబ్ కాకుండా మన అప్లికేషన్ ను ఇంకో దాంట్లో కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. ఓకేనా, సో ఆన్ ప్రమ్ అంటారు దీన్ని షార్ట్ కట్ లో, ఆన్ ప్రమ్. ఓకేనా, మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ డిప్లాయ్మెంట్ త్రూ క్లౌడ్ హబ్ ఆర్ ఆన్ ప్రమ్ అంటారు. ఓకేనా, ఆన్ ప్రమ్ అంటే ఏంటంటే ఓన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆన్ ప్రెమిసెస్ సాఫ్ట్వేర్ కామన్లీ మిస్టేటెడ్ యాజ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ అండ్ ఆల్టర్నేట్లీ abbreviated on prem. Okay, is installed and runs the computer on the premises of the person organization using the software rather than remote facilities such as server farm or cloud. చూసారా, ఈ క్లౌడ్ లో కాకుండా మన దగ్గర వీ హ్యావ్ ఓన్ సర్వర్స్. ఓకేనా, దిస్ సర్వర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఓకేనా, ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే తెలుసు కదా. తెలుసు. ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ హబ్ లో సర్వర్ కి పుష్ చేస్తామంటాం, కానీ మనం చూస్తామా సర్వర్ ని? నో. లేదు కదా, అవి ఎక్కడో క్లౌడ్ లో ఉంటాయి. ఏ న్యూయార్క్ లోనో, ఏ ముంబైలోనో, ఆస్ట్రేలియాలోనో అక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే మన కంపెనీస్ లోనే ఉంటాయి సర్వర్లు, మనం చూడొచ్చు ఫిజికల్ గా. ఓకేనా, ఒక నిమిషం ఉన్నాను మీకు చూపిస్తాను. సార్ 90% ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు క్లౌడే కదా. నాకు తెలిసి 100% ఉంటాయండి, ఎవరో వెరీ రేర్ ఈ వాడడం. ఓకే. సో మన ఆఫీస్ లో ఇలా ఉంటుంది. వీటిని సర్వర్స్ అంటారు. ఓకేనా, చూడు ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో వీటిని ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటారు. సో చెప్తాను చూడండి, ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లౌడ్. ఓకేనా, క్లౌడ్ అంటే AWS, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, GCP, గూగుల్ క్లౌడ్, అజ్యూర్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్, ఇవన్నీ క్లౌడ్స్ అన్నమాట. ఈ క్లౌడ్స్ అనేవి ఎందుకు పెట్టారో చెప్తాను చూడండి. ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొజెక్ట్స్, తెలుగులో చెప్పాలా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా? ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే ఓకే, సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ each and every company what they will do, they are gonna buy new servers. Okay, those servers are nothing but physical servers. Those servers will be look like this. See, as soon as they brought these servers, they need to keep in their organization. Got it? Once we keep in the organization, can you see here, this complete area will be wasted in the sense, if there is no servers, what I can do, I can keep almost some 50 to 100 employees over here. Correct? So if I keep the servers, okay, so that space will be wasted. First thing, these servers are costly, so much of costly. Okay, now I have a project requirement, I brought all these servers. Okay, once I brought these servers, I need to buy, see this internet cables, ethernet cables, everything I need to buy. Again, I need to spend some extra money for this. Okay, now, so I have a setup. I have a server, ethernet cables, internet cables, everything. Okay, now I want to maintain my servers healthy. Okay, if you want to be healthy, what you will do? You will eat a proper food, diet and all, everything, right? For this also, if I want to maintain my servers always healthy, AC. what I will do, I need to keep some AC over there. Okay,
then I need to maintain 24/7 power. If there is And no power, employees sorry. and employees also to maintain that server. Yeah, that is what I'll cover. Okay. So what I will do, I need to maintain 24/7 power. If there is no power, I need to maintain alternate power backup through UPS or generator something. Again, I need to buy. If I maintain generator and all, for that I need to arrange one person to start that one. Okay. And everything is done. If I want to maintain all these, I need to hire some network admins like this. C is doing, right? Like this, I need to hire some employees. Okay. Again, I want to spend some package to them. Okay. So anyway, I do have a project. I will get more money so that I can spend now. So there is no doubt in that. Now, what will happen after 3 years? This complete project got over. Then I don't have any projects. Then what I will do? It's a waste of my space and all everything, right? So that time what they will do, they are going to, if suppose all servers are up and running, I had 10 people here, 10 network engineers over here. Okay, because different projects will be there every time I need to monitor. Now everything will be there in the cloud. Now I don't want to, other network engineers. So I can wait for, 5 months or 6 months, I can pay salary to them, even though if they don't have any work. After that, it will be very difficult for me to pay the salaries as well. So that time what they will do, they are going to terminate few of the employees. See here 10 people is not required for me because I don't have any projects. What I will do, instead of 10, I will reduce 8 members. I will keep only 2. See, remaining 2, they are going to monitor my servers. So like this, they are doing cost cutting. Okay. And also similarly, in the developers also, if they don't have any project, they will terminate like this. So these are the so many issues organization faced in the olden days. Now what happened, to avoid these drawbacks, cloud came into picture. Okay. In this cloud, we don't want to buy all these servers and all everything. This complete setup, they created some XYZ organization. Imagine Amazon or GCP, okay, or Azure. See, Amazon company, they will have their own servers. See, what they will do, they will buy, some 50 acres or 100 acres, some land. Okay. In that, what they will do, they are going to maintain all these servers. Okay. In each and every server, what they will do, they are going to buy some space. Suppose if I want to store my application. Okay. Can you see here? Whatever you can see here in this document, vCore is there, right? So this space, this Cloud Hub also, they will buy from the AWS only. Okay. What they will do, if I want to buy 16 vCore, that means 32 GB of space in their server, they will quote some amount. We need to pay that much of amount to them. Then what they will do, they will give some space to us so that we can deploy our applications over there. So that we don't want to maintain employees, we don't want to buy, these physical servers, Ethernet cables, internet cables, everything. So that's why it is more powerful than on-premises. Clear? Okay. Still, very few of the organization, they will follow on-premises. On-premises means I explained right just now. That is called on-premises. Okay. If you want to set up this on-premises, okay, I gave, proper document. If someone will ask you in the interview, you just tell them I didn't work on this, or you just tell them I do have an idea about on-premises. Okay.
Then you just tell them, so we need to use Java runtime, Mule runtime. Okay. So now we need to set up this on-premises. First, you have to set up the Java runtime. There will be a bin. In this bin folder, you have to add the environment variables and everything. So after that, you have to follow all this. Okay. So how to add servers to on-premises, everything I gave over here. Screenshot, you just, follow this. Okay. These two are the different types, on-prem and as well as cloud. Okay. Now, how we are going to do deployment? Deployment methods will be there. Deployment via direct GIF or jar file. Okay. That means what you can do. So just now I showed you, right click on the project, export it. Once you export this, you will get this. You can select this, click on next. It will ask you path. In this path, see user sum this. Okay. So click on finish. Once you click on finish, whatever the zip file location will be. See, this is Mule 3 project. So that's why it is showing zip file. Can you see here? Yes, sir. Okay. Now mine is, Mule 4. So that's why I'm using jar file. See, if it is Mule 3, we'll get this zip file. If it is Mule 4, we'll get the jar file. Okay. Okay. Now you have to export it. Once you export this, go to any platform, runtime manager, deploy this application. Just now I showed you, right? Okay. Let me finish this. So it is packaging. So I will get one jar file. Project is exported successfully. Users preserved SMTP jar. Okay. Now oh, Okay. so this is my project location. Okay. So now what we need to do after completion of this, we can upload that GIF or jar file. See here it is asking you choose a file. Okay. You have to choose a file and you can provide the name. Can you see here runtime version? It will take automatically. Can you see worker size here? What is the worker size? 0.1. 0.1 week old. That means how much 500 it is? MB. 500 MB. 500 MB. So this is we will get by default. Click on deploy application. Once you click on this deploy application, see you will get this pop-up. It is keep on running. Okay. Once this is done, it will be show in the green color. That means your application is started and your logs will be kept for 30 days or 100 MB. It is going to maintain. This is how we can do deployment in one way. Okay. Next one is same we can do it through on-premises. This is to Cloud Hub. Okay. Now this one is on-premises. Okay. Now what I will do, first let me show you, cloud deployment. Okay. If you want to show this, I have to come here. So here I need to select the file, import file from Exchange. One second, let me check what are all the.
Okay, Gmail and calculator is there. Okay, so what you can do, this you can download as a ramen. Let me import this to one second. Just now I exported, right? Anyone having any idea about that location? See users, right? Yes, sir. Users. See, here I have a jar, okay? So what I will do, I'll keep in the desktop. Okay. Okay, now I have to come here. Let me cancel this. Upload a file. So click on this, come here, select this jar, open it. Okay, here I need to select the jar and here SMTP. So I gave SMTP 1. Okay, SMTP-exp. So this name is available. Target is Cloud Hub. Okay. So jar I selected. See, Mule runtime version 4.3. vCore size is 0.01. See, that means 500 MB. See, whatever is there, everything I gave in the document. Here, select this. And for this application, they will give only worker 1. Okay. Because this is the free account. Okay. Now click on this deploy application. Hello. So this may take little time. సార్ రియల్ టైమ్ లో వర్కర్స్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా సార్? ఏదండి? నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ రియల్ టైమ్ లో ఎన్ని? ఒకటే ఉంటుందండి. మళ్ళీ వాళ్ళు 2 కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మాక్సిమం ఒకటే పడతాం. మన అంత పెద్ద అప్లికేషన్స్ ఏముండవు కదా. ఇంటర్వ్యూలో హౌ వాజ్ యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అంటే మనం క్లౌడ్ హబ్ అని చెప్పాము సార్. అదే కదా ఇందాక చెప్పింది మీకు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అడుగుతారు. ఓకేనా? హౌ వాజ్ యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, లేదా హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్, వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్. The normal VMQ manager will be used. లేకపోతే we have DevOps team అని కూడా చెప్పొచ్చు కదా మనం. డెవాప్స్ టీమ్ అని చెప్తే ఇంకా వేరే ప్రాసెస్ పోతుంది. అప్పుడు ఇంకా మీరు దీని గురించి ఏం మాట్లాడకూడదు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలంటే డెవాప్స్ టీమ్ చూడండి ఇప్పుడు గ్రీన్ లో ఉంది అంటే ఇది స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ఓకేనా? మన అప్లికేషన్ రన్ అవుతా ఉంటుంది. అర్థమైందా? డాష్ బోర్డ్కి వస్తే ఈ URL తీసుకోండి.
ఓకేనా, ఇది వచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది. ఎస్ఎంటిపి ఇదేనా మనం వాడింది? అవును. పాత్ యూజర్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నేను చేంజ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు, అందుకే ఇది ఇలా వస్తుంది. సో ఇట్లా చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనము లాక్స్ అన్ని మానిటర్ చేయొచ్చు. వాడు అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో, ఓకేనా, క్లౌడ్ హబ్ లాక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తావు, ఎలా మానిటర్ చేస్తావు అంటే చెప్పండి. ఇక్కడ లాక్స్ లో ఉంటాయి, తర్వాత ఇవి 30 days ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడు నేను హిట్ చేసిన ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, అది కూడా ఇక్కడ పడుతుంది. చూడు ఎర్రర్ వచ్చిందా? సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మానిటర్ అవుతా ఉంటది అనమాట. సో పాత్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది. ఓకేనా, సో అట్లా ఎర్రర్ వచ్చినా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, పోస్ట్ మ్యాన్ లో మళ్ళీ యూఆర్ఎల్ పక్కన మళ్ళీ రిసోర్స్ పాత్ నేమ్ ఇవ్వాలా సార్ మనము? అవసరం లేదండి, జస్ట్ చెప్పాను మీకు ఎర్రర్ వస్తే ఎలా వస్తుంది అని. మీకు చూపిస్తా అవుట్పుట్ అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది కూడా చూపిస్తా. ఓకేనా, ఒక అప్లికేషన్ మనం 2 విధాలుగా రన్ చేయొచ్చు. ఒకటి లోకల్లో ఇట్లా, ఒకటి క్లౌడ్ హబ్ యూఆర్ఎల్ ఇది పెట్టి కూడా చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఓకే ఓకే అర్థమైందా? అర్థమైంది. చూడు అంటే ఈ యూఆర్ఎల్ క్లయింట్ కి షేర్ చేస్తాం కదా సార్ మనము? క్లయింట్ కి షేర్ చేస్తే వాడు చెక్ చేసుకుంటాడు. అది వర్క్ అయిందనుకో, సో అంతే. ముందు మనం వర్క్ చేసుకొని అన్ని పంపిస్తాము, డిప్లాయ్ చేసినాక యూఆర్ఎల్ వాళ్ళకి ఇస్తే సరిపోతుంది. యాక్చువల్గా వాళ్ళే పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూసారా ఇట్లా ఎర్రర్స్ అన్ని వస్తాయి. లాక్స్ 30 days ఉంటాయి, 100 MB వరకు మేనేజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇవి కాకుండా మనకి కస్టమ్ లాక్స్ అని ఉంటుంది, కిబానా అని, అవి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని మీకు డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చాను, సో అది చూడండి మీరు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడైతే అర్థమైంది కదా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అని. ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ రన్ టైమ్ మేనేజర్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. రన్ టైమ్ మేనేజర్ నుంచి డిప్లాయ్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఫస్ట్ come to Anypoint Studio, deploy your application. Okay, local గా టెస్ట్ చేయండి. సో వెల్కమ్ టు SMTP కనెక్ట్ 200 వచ్చిందా, ఇది లోకల్ అన్నమాట. సో టెస్ట్ చేసినాక వర్క్ అయినాక వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? వీ నీడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. హౌ టు ఎక్స్పోర్ట్? రైట్ క్లిక్, ఎక్స్పోర్ట్. ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చాక మ్యూల్ కొట్టాను, ఇక్కడ మ్యూల్ కొట్టి ఇది కొట్టి నెక్స్ట్ ఫినిష్ అని కొడితే అక్కడికి వెళ్ళి జార్ ఫైల్ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది ఈ లొకేషన్. సో వీ నీడ్ టు పిక్ దట్ జార్ ఫైల్. ఓకేనా, ఇదంతా కొంచెం హెడేక్ ప్రాసెస్, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము, ఓకేనా, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆ జార్ను ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకొని దాన్ని అప్లోడ్ చేయడము, ఇదంతా టైం టేకింగ్ కూడా. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా, సిమిలర్గా ఆన్ ప్రెమిసెస్కి ఎలా చేస్తామో చూడండి. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే నా దగ్గర ఓన్ సర్వర్ లేదు ఇప్పుడు చూపించడానికి. సో సేమ్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. సేమ్ ఇట్లే మ్యూల్ ఎనీ పాయింట్ ఇట్లా తీసుకోండి. ఇట్లా తీసుకున్నాక సెలెక్ట్ ది ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ వేర్ యూ విల్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్. సెలెక్ట్ ది అటాక్ ప్రాజెక్ట్ సోర్సెస్, అన్నీ పంపించాలి. ఓకేనా, అట్లా చేశాక ఇదిగో ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చాక జిప్ జార్ రెండు సేమ్ వస్తాయి. వీటి వరకు కామన్ రెండిటికి. ఓకేనా, ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ సి గో టు బిన్ mule home /bin folder, open the command prompt and then enter the mule command. ఇది ఓపెన్ చేసినాక ఆ మ్యూల్ కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి మ్యూల్ అని ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇట్లా వస్తుంది లాంచింగ్ JVM అని. ఓకేనా, అలా వచ్చాక సో రైట్ క్లిక్ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ చేశాక ఇక్కడ నీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ అని. ఓకేనా,
deploy to mule management console. ఓకేనా, ఇది స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్. ఓకేనా, ఇది క్లౌడ్ హబ్. సో మనం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇది క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది. వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది క్రెడెన్షియల్స్, సైన్ ఇన్, దెన్ శాండ్ బాక్స్. ఇక్కడ మీకు ఉంటాయి డెవ్, ప్రొడక్షన్, టెస్టింగ్, ఇట్లా ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేయండి. క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ ఓకే, దెన్ ఇవన్నీ వెరిఫై చేయాలి ఇందాక చేసినట్టు, వర్కర్ సైజ్ ఇవన్నీ. డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్. ఓకేనా, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తానే ఇక్కడ project URL అడుగుతాం. ఆన్ ప్రిమిసెస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీపాయింట్ స్టూడియో. ఓకేనా, సారీ ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే, ఒక నిమిషం, ఇది ఎనీపాయింట్ స్టూడియో నుంచి. ఓకేనా, సో ఎనీపాయింట్ స్టూడియో నుంచి అయితే చాలా సింపుల్. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటా నేను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫైల్, న్యూ, మ్యూల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, శాంపిల్, ఫినిష్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఒక లాగర్ తీసుకుంటాం, దెన్ ఒక లాగర్. వెల్కమ్ అని రాస్తా సింపుల్గా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాను. 8080 ఫస్ట్ కనెక్షన్ చేస్తాం, సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పాత్ ఇస్తా. పాత్ వచ్చేసి శాంపుల్ అనే ఇస్తాం. ఓకేనా, దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఎలాగో సక్సెస్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఏంటంటే నేను రైట్ క్లిక్ ఇస్తా, ఇంకో మోడల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్. క్లౌడ్ సార్ అక్కడ పబ్లిక్ టు ఎక్స్చేంజ్ కదా సార్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? అది వేరండి. పబ్లిష్ టు ఎక్స్చేంజ్ అంటే అవి టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయండి, అది చెప్తాను తర్వాత. నాట్ నౌ. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసుకున్నానా, ఏం తీసుకోవాలి చూడు. ఇక్కడ ఏమన్నా నేను జార్ అప్లోడ్ చేశాను ఎక్కడన్నా, ఇవి నాకు మార్చడానికి కూడా రావడం లేదు చూడు, ఆప్షన్స్ లేవు. ఓకేనా, ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, సింపుల్గా డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ కొడితే అయిపోతుంది. సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే. నేను ఏమైనా చేంజ్ చేశానా, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్ కొట్టా అంతే. సో జారు ఇవన్నీ ఏం తీసుకో, అంతా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అది. ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది డిప్లాయ్ అవ్వండి.
See, my application is started. ప్రతి దానికి ఇలా URL వస్తుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ సిపి యూటిలైజేషన్, మెమొరీ ఇట్లా అంతా ఉంటుంది, ఓకేనా? లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? క్లియర్? షూర్, రియల్ టైమ్ లో ఈ URL షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా? అంతే అండి, జస్ట్ ఇలా డిప్లాయ్ చేసి వదిలేస్తే అయిపోయి మీ అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉన్నట్టు, ఓకేనా? డెవాప్స్ టీమ్స్ గురించి ఇంకా అడగక్కర్లేదు కదా, అంటే వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగితే జస్ట్ మేము ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ చేసాము. 1 సెకండ్, ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మీకు 2 విధాలుగా చెప్పాను. ఎట్లా చెప్పాను? ఒకటి రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేయడం చెప్పాను, ఎక్స్పోర్ట్ చేసి జార్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి, ఓకేనా? రెండో డిప్లాయ్మెంట్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో యూజ్ చేసి ఇట్లా చేయొచ్చు, ఓకేనా? ఇంకొకటి మూడోది ఉంటుంది ఆన్ ప్రెమిసెస్ కాదు, ఆన్ ప్రెమిసెస్ కూడా సేమ్ ఇట్లే ఉంటది. ఇది థర్డ్, అది ఇంపార్టెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ CI/CD పైప్ లైన్, ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ హబ్ అయినా జెంకిన్స్ అయినా ఒకటే సార్? ఏదండి? క్లౌడ్ హబ్ అయినా జెంకిన్స్ అయినా ఒకలాగే డిప్లాయ్ చేస్తాయి సార్? ఆహా, మీకు అర్థం కాలే కాన్సెప్ట్. క్లౌడ్ హబ్ అనేది ఒక క్లౌడ్, ఓకేనా? దాంట్లో మన అప్లికేషన్ పెడితే అది లైవ్ లోకి వెళ్తుంది, ఓకే సార్. అర్థమైందా? జెంకిన్స్ కూడా అలాగే చేస్తారు కదా సార్? మరి ఎవరు చెప్పినారు అట్లా చేస్తారు? జెన్కిన్స్ అంటే ఏంది? అంటే రిపాజిటరీ అనేది వేరే వేరే డెవలపర్స్ దగ్గర తీసుకొని అంతా కలుపుతుంది. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్, ఓకేనా? ఓకే సార్. సో డెవలప్మెంట్ చేసినది చెప్తాను, ఇప్పుడు ఇది చెప్పినాక మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది మనం ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో నుంచి చేసాము, రన్ టైమ్ మేనేజర్ నుంచి చేసాము, తర్వాత జెన్కిన్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఈ జెన్కిన్స్ నుంచి చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ కోడ్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి గిట్ హబ్ లో, మళ్ళీ మ్యావెన్ ఉంటాయి బిల్డ్ టీమ్, ఇది క్లౌడ్ హబ్, ఇక్కడ 3 ఉంటాయి. ఏం చేస్తాడంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం MuleSoft డెవలపర్ ఏం చేస్తామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు పుష్ కోడ్ టు ది గిట్ హబ్ కి పుష్ చేసినామా? సో గిట్ హబ్ కి పుష్ చేసినాక అక్కడ నుంచి ఇది జెన్కిన్స్ కి వస్తుంది, ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి బిల్డ్ చేస్తుంది, బిల్డ్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది క్లౌడ్ హబ్ కానీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ కానీ. ఇక్కడ మనం సెటప్ చేయాలి. ఈ సెటప్ చేయాలంటే చాలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర జెన్కిన్స్ ఉండాలి. డౌన్లోడ్ ది జెన్కిన్స్, ఇది URL లింక్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఈ URL ఇదంతా చూసుకోండి, ఓకేనా? సో ఇదంతా ఇన్స్టాలేషన్ అన్నమాట. సో వన్స్ ఇదంతా క్రియేట్ అయినాక ఇది యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. మనం ప్రొవైడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్లా ఒక URL వస్తుంది, http localhost:8080, ఓకేనా? దీన్ని మనం బ్రౌజర్ లో పేస్ట్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది జెన్కిన్స్, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, మనం మేనేజ్ జెన్కిన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనము కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేసుకోవాలి. ఆ పాత్లు ఇవన్నీ ఇచ్చుకొని అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా పెద్ద ప్రొసీజర్ అన్నమాట, ఓకేనా? ఆ పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ మ్యావెన్ ఇన్స్టాలేషన్. సో ఇవన్నీ చేసుకొని ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇదో ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ ది ఐటమ్ నేమ్, ఫస్ట్ బిల్డ్ జాబ్, ఓకేనా? మ్యావెన్ పది ఒక జాబ్ను బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ స్టెప్స్ అన్నమాట, ఎలా చేయాలి ఏంటని. చేసినాక మీకు ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినాక మీరు ఇవన్నీ వాడాలి. చూడు, ఈ ఫామ్ ఫైల్లో మన ప్రాజెక్ట్ ఫామ్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్లగ్ఇన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదంతా కోడ్, ఈ కంప్లీట్ సెటప్ ఉంటుంది. ఇదంతా రావాలంటే మీకు గిట్ హబ్ నీట్గా రావాలి, గిట్ నీట్గా రావాలి, మ్యావెన్ రావాలి. సో ఇవన్నీ వస్తేనే మీరు డిప్లాయ్మెంట్ ఇది చేస్తారు, ఓకేనా? సో చేసి మనం ఈ జెన్కిన్స్ ద్వారా డిప్లాయ్ చేసేదానికి, మనం నార్మల్ గా డిప్లాయ్ చేసేదానికి తేడా ఏంటి సార్? తేడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా చేస్తాము, ఇప్పుడు అయిపోయింది అది, ఓకేనా?
నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏంటంటే కొన్ని అప్డేట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ శాంపిల్ అనే దానికి రాశాను కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేసా, ఓన్లీ లాగర్ పెట్టాను, డిప్లాయ్ చేశాను. ఓకేనా. కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి అంటే, మళ్ళీ నేను ఏదో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్, ఓకేనా, సంథింగ్ సెట్ పేలోడ్ ఇవన్నీ తీసుకొని అప్డేట్ చేసింటా. అప్డేట్ చేసినాక నేను ఏం చేస్తాను అంటే మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి నేను. ఓకేనా. మళ్ళీ మాన్యువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్ అని కొట్టాలి. ఓకేనా. కొడితే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఈ జార్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకేనా. అది మాన్యువల్గా చేస్తే. అదే జెన్కిన్స్ యూజ్ చేసినా మనకి ఏమవుతుందంటే, నువ్వు ఈ లేటెస్ట్ కోడ్ అక్కడికి పుష్ చేసినావు అనుకో, గిట్ హబ్కి పుష్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా జాబ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ట్రిగ్గర్ అయ్యి డిప్లాయ్మెంట్ కావాలంటే డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఈ కోడ్ని గిట్ హబ్కి పుష్ చేశాను అనుకో, నార్మల్ ప్రొసీజర్ అయితే, మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్ టీం వేరే వాడు ఉన్నాడు అనుకో, నేను మిడ్ నైట్ కోడ్ పుష్ చేసింటా, నైట్ 9కో 10కో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డిప్లాయ్మెంట్ టీం వేరే వాడు ఉంటాడు, మనం జార్ వాడికి పంపిస్తాం. వాడు అప్పుడు ఆఫీస్ టైం కాదు కదా 9కి, వాడు నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఆఫీస్కి రావాలి, చూసుకోవాలి, మనం చెప్పాలి, ఫాలో అప్ చేయాలి. అప్పుడు వాడు మాన్యువల్గా చేస్తాడు. ఇదంతా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా. సో అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ కోడ్ యాడ్ చేసి గిటాబ్కి పుష్ చేసినావో, వాడు స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటాడు జెన్కిన్స్ లో. ఇమ్మీడియట్ గా ఏదైనా చేంజ్ వస్తే జాబ్ ట్రిగ్గర్ అయ్యేట్టుగా. జాబ్ ట్రిగ్గర్ అయితే డిప్లాయ్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. అదే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా. సో మీరు ఏం చెప్తారంటే, నార్మల్గా క్లౌడ్ హబ్కి డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను ఒక ప్రాజెక్ట్కి అని చెప్పాను, ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి డెవాప్స్ టీమ్ ఉంది, దే విల్ టేక్ కేర్ అని చెప్పాను. ఓకేనా. క్లియర్. జెంకిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కిషోర్, ఇదే జెంకిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇది ఎవరు చేస్తారు? ఇది కూడా డెవాప్స్ టీమ్ జెంకిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇది మొత్తం డెవాప్స్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారండి. ఓకేనా. మీకు ఏంటంటే నేను పిపిటి, ఇది మా ఫ్రెండ్ చేశాడనమాట, సో దాన్ని నేను తీసుకొని పిపిటి మీకు ఇచ్చాను. సో మనం రియల్ టైమ్ లో కోడ్ గిట్ హబ్ పుష్ చేస్తే చాలు, మిగిలిన జెంకిన్స్ లో డిప్లాయ్మెంట్ అంతా డెవాప్స్ టీమ్ చేస్తారు. నువ్వు అట్లా చెప్పచ్చు. ఓకేనా. నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాలి అంటే, క్లౌడ్ హబ్కి పుష్ చేసినా అట్లా చెప్పకూడదు. ఓకేనా. డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను అంటే అదే ఇట్లా క్లౌడ్ హబ్కి చేశాను అని చెప్పచ్చు. జెన్కిన్స్ ఇవన్నీ వాడి అంటే నేను వాడలేదు అని చెప్పండి. ఓకేనా. లేదు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు అంటే, DevOps team will take care of my deployment and there will be a separate team, DevOps team, they are going to take care of deployment model. But I know how to deploy in applications. I can deploy my application in two ways. One by using Anypoint Studio and another one is by using Anypoint platform. By using runtime manager I can deploy అని చెప్పండి. ఐడియా ఉంది అని చెప్పండి అంతే. ఓకేనా. క్లియర్. ఓకే. మీరు నేను ఒక చోట పీపీటీలో ఇలా రాసింటా, ఏదంటే in MuleSoft we have 3 phases: design, development and deployment అని. In deployment phase we are going to deploy our applications cloud or using Jenkins with the help of DevOps team అని రాసింటా. ఓకేనా. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే, అలా చెప్పినప్పుడు సో మీరేం చేయాలి అంటే, మనం కోడ్ అయితే ఏదైతే రాసామో అది గిటాబ్కి పుష్ చేసామో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేసుకుంటారు అన్నట్టు చెప్పండి. అర్థమైందా. మేము కూడా 3-4 డిప్లాయ్మెంట్ చేసాము. చేస్తే గిన అది డెవాప్స్ టీమ్ అతను ఉంటాడు ఎప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసినా. మనము గిటబ్కి కోడ్ పుష్ చేసి అప్డేట్ ఇస్తే హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్. క్లియర్.
సార్ కోడ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని ఎక్కడ సార్ కాన్ఫిగర్ చేసేది మనము? ఏదండి? క్లౌడ్ హబ్ కి డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు కోడ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని అడిగారు సార్. క్లౌడ్ హబ్ కి డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ హబ్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ అని చెప్పి ఉంది, అదనుకుంటా. గిట్ హబ్ కి ఉంటుంది చూడండి, అది క్వశ్చన్ బాగా చూసుకోండి ఒకసారి. లేదు లేదు సార్, క్లౌడ్ హబ్ అడిగారు. అది మాకు యాక్చువల్లీ ఎక్కడ దొరకలేదు సార్. అంటే ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ ఆప్షన్ ఎక్కడ కనిపించనే లేదు. ఆప్షన్ అట్లున్నదే, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని. క్లౌడ్ హబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇంటర్వ్యూ డాక్యుమెంట్స్ లా. క్లౌడ్ హబ్ అంటే పబ్లికే కదా, పబ్లిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తాం. పబ్లిక్ అంటే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ యువర్, ఓకేనా? సో ప్రతి కంపెనీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేం కదా యువర్. అర్థమైందా? ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఆ క్వశ్చన్. సో గిట్ హబ్ కి అయితే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఉంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా గిట్ హబ్. గిట్ హబ్ లో ఉంది సార్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అని. రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చూపించారు కదా సార్. అది ఉంది. క్వశ్చన్ ఏంది? క్లౌడ్ హబ్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ అని చెప్పింది. ఏమడిగారు క్వశ్చన్? ఈజ్ యువర్ క్లౌడ్ హబ్ ఇస్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? సార్ అదే ఈజ్ యువర్ క్లౌడ్ హబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సార్. అంటే మనము పబ్లిక్ అంటే మళ్ళీ ఎవరైనా కోడ్ ని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు కదా, కాబట్టి సెట్ టు ప్రైవేట్ అని చెప్పారు సార్. అది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలో తెలియలేదు. అది కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఉండవండి, ఓకేనా? మనం డిప్లాయ్ చేస్తే అది సేఫ్ సైడ్ అన్నట్టు కదా, ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు. ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి, నేను చూసి చెప్తాను దానికి ఎగ్జాక్ట్ వాడు ఏ విధంగా అడిగాడు ఇంటెన్షన్ చూద్దాం. ఓకే ఓకే ఓకే. కిషన్ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. యా గో హెడ్. మనం బ్యాక్ ఎండ్ కి ఎక్కువ ఏది యూజ్ చేస్తాము, సేల్స్ ఫోర్స్ లేకపోతే మామూలు SQL సర్వరా? ఇప్పుడు నేనే ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నా అనుకోండి, ఓకేనా? ఓకే. నాకుండే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని నేను ఎట్లా మాట్లాడుకున్నా అంటే డేటాబేస్ లో పెట్టాలని మాట్లాడుకున్నా. ఓకే. ఎందుకంటే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ అనుకో MySQL. ఓకే. ఓకేనా? సో నా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇంకా నా కంపెనీ ఇవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. లేదా నాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు, నా వర్క్ నచ్చి నా దగ్గర క్లయింట్ ఉన్నాడు, వాడికి ఏంటంటే ఒక డేటా ఉంటుంది, వాడు సేల్స్ ఫోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. వాడు డేటా అంతా సేల్స్ ఫోర్స్ లో పెట్టుకోవడమో లేదా అక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసుకోవడమో అని ఉంటుంది. ఏం చేస్తారు, వాడు సేల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్వియస్గా యూజ్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో. అది సిస్టమ్ అనేది నువ్వు ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళేంత వరకు నీకు గ్యారంటీ లేదన్నమాట. ఓకే. మన ఏ ఎండ్ సిస్టమ్ వాడతాము. ఓకే. అందుకే అంటే అది కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కంపెనీ బేస్ అయ్యి అది మనం డేటాబేస్ వాడతాం లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ వాడతాం తర్వాత తెలుస్తుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటది, SAP ఉంటది, ఓకేనా? వర్క్ డే ఉంటది, ఓకే, రకరకాలు ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. అది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఇదని.
ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం చేయాలి. ఓకే. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ పెట్టుకునే కానీ మనం మామూలు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రొసీజర్ అంతా కాన్ఫిగరేషన్ అంతా సేమే కదా? అంటే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకో, ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకో, అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. సర్వీస్ నో కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకో, అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా నేను ఎస్క్యూఎల్ తో సర్వర్ తో డేటా ఇన్సర్ట్ అనేది ట్రై చేస్తున్నా. నాకు కొంచెం రిసోర్స్ పాత్ అనేది తప్పు, ఐ మీన్ అదే డేటా సోర్స్ అనేది తప్పు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అప్సెట్ అని ఉంది నెట్ సూట్ ది, దీన్ని డ్రాగ్ చేశాను అనుకో, సో దీని ఫంక్షనాలిటీ వేరు ఉంటుంది. చూడు, కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ మామూలుగా ఉంటుంది అన్నిటికీ. ఓకే. ప్లస్ కొడితే ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఇవి మనకు కొంచెం న్యూ ఉంటుంది. చూడు, కన్జ్యూమర్ సీక్రెట్ అడుగుతుంది, టోకెన్ ఐడి, ఇవన్నీ మనం చూసిండాం. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ దిస్. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. ఓకే కిషన్. మీరు ఈ ట్రైనింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఎలా నేర్చుకోవాలి అన్నట్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే. మీరు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఈ కనెక్టర్ ట్రాక్ చేస్తానే మీకు ఇమీడియట్ గా వచ్చే థాట్ ఏంది, ఇక్కడ కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఇది రిక్వైర్మెంట్. అవును. మీరు ఫిల్ ఓకేనా? ఫిల్ అంటే మీకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి, ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎవరు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే. ప్రాక్సీ, ఇక్కడ హోస్ట్, పోర్ట్, ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. సెక్యూరిటీ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కి అయితే మామూలు గూగుల్లో దొరుకుతుందని చెప్పేసి నేను ఎస్క్యూఎల్ పెట్టి ట్రై చేస్తున్నా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, టిఎల్ఎస్ ఉంది అంటే హెచ్డిపిఎస్ వాడేది, రెస్టోరా ఇవన్నీ వాడతారు అనమాట. ఓకే. సో ఇట్లా ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ ఏంటంటే చాలా అవర్స్ పడుతుంది, టైం పడుతుంది. ఓకేనా? ఓకే 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 సార్. సో మీరు ఏంటంటే లైక్ మీకు కంప్లీట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, తర్వాత కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్, అవన్నీ కావాలి అంటే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఒక అతను చెప్తాడు. మీరు ఫస్ట్ ఈ బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకోండి. మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇంకా అవి వింటే, ఆ క్లాసెస్ వింటే మీరు ఓవరాల్ గా ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ చేస్తారు. దానికి కూడా మీరు 2+3 పెట్టి క్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. బట్ ఫుల్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి అంటే ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్, AWS ఇంటిగ్రేషన్, సర్వీస్ నౌ ఇంటిగ్రేషన్, తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటది. ఓకేనా? మీకు నేను రియల్ టైం కోడ్ నేను చూపిలేను, నా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, నాకు యాక్సెస్ లేదు అసలు. నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ కి జీమెయిల్ ఇవన్నీ అలో ఉండదు. ఓకే ఓకే. సో అందుకు నేను ఏంటంటే మీకు నార్మల్ చెప్పాను కదా, ఏపీఎక్స్ రియల్ టైం, అవును, అవి నాయి చూసి మామూలుగా బై ఓన్ నేను రాసి అట్లా చేశాను అనమాట. ఓకే. సో అందుకు అవి ఈ డెవలప్మెంట్ కోడ్ అయితే నా దగ్గర లేదు. ఓకే ఓకే. మీకు ఆ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ రియల్ టైంలో కోడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ కోడ్ అంతా మీకు కావాలి అంటే మీరు నన్ను సపరేట్ గా పింక్ చేయండి, నేను మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను. ఓకే ఓకే కిషోర్. ఇట్లా కాన్ఫిగరేషన్ ఏది వచ్చినా అంతే. మీకు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది కదా, విజనర్ చేస్తారు, విఎం వచ్చే చేస్తారు, ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఇప్పుడు ఈ నెట్ సూట్ అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళే మనం, కాకపోతే ఇది ఎలా ఉంటుంది, లేదా సర్వీస్ నౌ అని ఉంటుంది. ఈ సర్వీస్ నౌ దీన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? చూడు, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, సర్వీస్ అడ్రస్ అంటాము, ఇది కొత్తగా వింటున్నాం అట్లా. ఓకే. ఇట్లా ఏది వచ్చినా కూడా వీటికి తగ్గట్టు మనం చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకే. ఓకే కిషోర్. ఓకే గైస్, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మీరు ఇలా చెప్పచ్చు అన్నమాట. సో వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 2 ways. ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసి, స్టూడియో యూజ్ చేసి. క్లియరా? మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది అనుకుంటా, నాకు తెలుసు. స్టెప్స్ చూసి యాస్టీజ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా?
మీకు ఈ జెన్కిన్స్ తో కూడా కావాలి అంటే లైక్ అదే చెప్పాను కదా, వేరే అతను చెప్తాడు కంప్లీట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? ఓకే సార్. Okay guys, I need small help from your end. ఓకే, మీరు ఈ రోజు వరకు క్లాసెస్ విన్నారు కదా, నా క్లాసెస్. ఐ నీడ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఫార్మ్స్ ఏముండవు ఇక్కడ. నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఒకటి, సుకేతు సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, ఇది మీకు URL నేను సెండ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ రివ్యూస్ అని ఉంటుంది, గూగుల్ రివ్యూస్. సో ఈ పేజ్కి వచ్చాక ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గూగుల్ రివ్యూస్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి రైట్ ఏ రివ్యూ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ స్టార్స్ ఉంటాయి, 1 2 3. ఓకేనా, మీరు ఏం ఫీల్ అయితే అది చూసి రైట్ ఏ రివ్యూ అని కొట్టి సబ్మిట్ కొట్టండి. ఓకేనా, సబ్మిట్ కొడితే మీ పేరు నాకు ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, మీరు ఏం రివ్యూ ఇచ్చారు ఇవన్నీ. ఓకేనా, ఇది మీరు ఈరోజు చేయండి వీలైతే. ఓకేనా, ఇది నాది యాక్చువల్గా బెంగళూరులో ఉంటుంది. సో ఏమంటే జస్ట్ క్లోజ్ చేశాను, ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఉంది. ఓకేనా, ఓకే గైస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ URL విత్ యూ. సార్ ఆ డాక్యుమెంట్ మెయిల్లో పెట్టారు అదే కదా సార్? పెట్టారండి. ఓకే సార్. మీకు డాక్యుమెంట్స్ రికార్డింగ్స్ ఏమున్నా వెంకట్ సార్ని అడగండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇవన్నీ. నా క్లాస్ చెప్పి క్లోజ్ చేసేంత వరకే, నాకు ఒక వీడియో కూడా యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే సార్. సార్ ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? సరే, ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్, ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూ అవి ఇంకా ఎవరు రికార్డ్ చేయలేదండి. ఎవరైనా అటెండ్ అవుతే పంపిస్తా. ఓకే. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. హలో, అవునండి.